Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? O microfone está funcionando? Sim? Está bem, ótimo. Olha, é uma alegria muito grande ter vocês aqui nesse evento. Esse é o nosso quarto evento com a maravilhosa Think Tank. CEBRI é uma parceria que nós temos tido este ano, um ano importante para o Brasil, para o mundo, com a Chivente, mas com muitas outras coisas acontecendo. E esta é o último, mas não menos importante. E eu estou vendo aqui muitas caras conhecidas, muitos parceiros nossos do Ministério de Minas e Energia, de IBAMA, de ANEEL, EPE, então é uma felicidade, e muitos outros embaixadores, outros de parceiros aqui em Brasília. Eu gostaria de saudar e agradecer em especial a presença de nossas duas palestrantes principais, a Karina Souza. Karina, ela é diretora do Departamento de Transição Energética do Ministério de Minas e Energia. A Birgitte Olsen, professora de Direito Ambiental e Energético da Universidade de Aarhus, na Dinamarca. Estamos muito felizes de ter vocês aqui. É uma grande honra. E eu quero também transmitir calorosas boas-vindas a Bernardo Bussel Niedmann. O Bernardo é conselheiro-chefe da Agência de Energia dinamarquesa, e a Rafaela Guedes, Senior Fellow de CEBRI. E eles, nesse painel que vamos ter hoje também, serão acompanhados por Juliano Martins,
da Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias, assim como Alessandra Lehmann, advogada ambiental e climática, com atuação no Brasil e em Nova York. E vamos ter uma discussão sobre um trabalho um documento de trabalho sobre processos de licenciamento para o desenvolvimento de energia eólica e offshore. E também de nossa parceria, desse eu sou parceiro CEBRI, quero mencionar em concreto também a presença de Rafaela Guedes, não Larissa Barros, que não podia estar com a gente hoje, eu acho, estou aqui. Então, além de se juntarem a nós no evento de hoje, eu queria dizer que nós temos uma parceria Dinamarca e o Brasil desde 2021 do governo, uma cooperação governamental em energia. Brasil é um parceiro para nós, estratégico, valorizamos muito essa parceria. Brasil tem um tamanho continental e tem uma matriz energética entre as mais limpas do mundo, e estamos sempre pressionados com o alto profissionalismo e ambição de nossos parceiros brasileiros. A partir de julho deste ano, do ano que vem, estamos quase em 2025, essa é a sensação, a Dinamarca presidirá o Conselho da Comissão da União Europeia, e junto com a Comissão da União Europeia e junto com os outros países membros, nós vamos ter uma tarefa muito grande em apoiar todo o que podemos o Brasil nessa imensa tarefa que vai ser a COP30. Nós queremos apoiar, como falei, tudo o possível, porque a COP30 vai ser muito importante, não só para o Brasil, mas, claro, para o mundo inteiro. Então, isso é queremos aproveitar essa presidência da Dinamarca para realmente apoiar, e podemos ver essa plataforma de hoje como uma parte dessa parceria. O tema de hoje é energia eólica offshore. É uma fonte de energia que é vista como um pilar importante para atingir as metas globais de transições energéticas. Nós todos prometemos triplicar a energia renovável até 2035, e é uma meta que temos para poder atingir o Acordo de Paris. Nós, Dinamarca, podemos falar que somos pioneiros em termos de energia offshore. O nosso primeiro, ou seja, o primeiro parque de energia eólica offshore foi feito na Dinamarca, começou em 1991, e hoje em dia a Dinamarca tem 2,7 gigawatts de energia eólica offshore, em 17 parques eólicos, que, claro, 2,7 gigawatts, não sei para o Brasil, para outros países, mas para o tamanho da Dinamarca é bem significativo. Enfim, estamos muito entusiasmados de estar aqui com essa discussão hoje. Nós usamos como base o documento de trabalho sobre processos de licenciamento, como falado, de energia eólica offshore, que a Agência de Energia Dinamarquesa está fazendo junto com o CEBRI. E esse documento está sendo proposto como uma contribuição para a discussão sobre todos os aspectos necessários que tem para garantir um projeto eólico offshore sustentável e de alta qualidade, que atenda a todos os padrões exigidos, sejam de ambiental, segurança, navegação e conexão à rede. É claro, quando a gente fala de sustentabilidade em um contexto de energia, nós precisamos não só ver assim uma fonte que seja uma fonte limpa e a perspectiva financeira, mas também precisamos olhar o ponto de vista ambiental e comunitário. E queremos explorar como projetos de energia em grande escala podem atender a esses requisitos, e convidamos realmente vocês que estão aqui hoje, pessoas online, para a discussão.
discussão após as apresentações para que podemos realmente desenvolver esse documento de trabalho que estamos fazendo para também essas contribuições que possam ver e fazer esse documento ainda mais importante. Então, era só isso que eu queria falar. Eu desejo a todos um evento muito rico e produtivo. Eu vou provavelmente ter que sair em algum momento. Se eu não estou aqui para encerrar o evento, a nossa assessora de energia, Cecília, vocês estarão em muito boas mãos. Boa-vinda mais uma vez, Rafaela, a palavra é sua. Não começou como a Eva mencionou hoje, tem sido um projeto que a gente desenvolveu ao longo do ano e esperamos que essa parceria ela realmente seja só um começo de uma próspera amizade, no sentido de realmente ser próspero e que a gente realmente avance em direção à transição energética que o mundo precisa. A gente teve aqui reunido ontem, mas antes disso a gente teve então a oportunidade de discutir transformação digital, inteligência artificial, discutimos questões de saúde. Ontem falamos do agro, e por mais que possam parecer temas estanques, e hoje está aqui falando de energia, ontem mesmo foi uma prova de quanta interconexão existem entre os setores, e a importância da gente estar conectando esses setores quando discutimos a transição energética. Então, hoje, em nome do CEBRI, eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, aqueles que estão online ou vão visualizar novamente depois. E vai ser um prazer a gente começar aqui hoje. And I'll switch to English to present Bridget, which Eva has already mentioned. So she will be the first to bring us some light on what Denmark has been doing towards licensing offshore, so we can have also these ideas for Brazil in such important moment in which we are anxious for our legislation that is coming along, and all the streaming of important projects that will come to Brazil, and everything that we can be doing together between Europe and Brazil and the world. Thank you very much, and with that, Bridget, the floor is yours. Thank you. Thank you so much. Good morning, everybody. And thank you so much for the kind introductions. And thank you for the invitation to be here at the Danish Embassy. I'm really honored. And thank you for inviting me to Brasilia. It's my first time, and everybody's been so welcoming and warm. So it's already been a very great experience. Thank you. And also good morning to you that are online. My name is Birgitte Egelund Olsen, and as said, I'm professor of law from Aarhus University, Denmark. Also, I'm affiliated with our administrative courts, what we call our appeal boards. In the administrative system, I've been the chairman of our environment appeal board I have had 8 years in office now. And for more than 15 years, I've been affiliated or a member of the Energy Appeal Board, both as a vice chair, an acting chair for a shorter period of time, and right now as a legal expert. So wind energy, as Eva said, is the backbone of Denmark's green energy system. It plays a crucial role in enabling us to meet our climate goals, in securing the stability of our energy system and the stability of our energy system. However, wind energy deployment is not going fast enough due to a number of challenges. One critical challenge is slow and inefficient permitting procedures, but such shortcomings can be remedied through simplifications of procedures, simplifications of the institutional setups, and also it can be simplified by applying a one-stop shop model, by applying digitalization to the system, and also by applying stricter deadlines. And we have in Denmark come a far way with
implementing this, but we are still in the process of going the full way. However, we have not yet adequately dealt with the main issues of conflict in the Danish dispute resolution. What can also be seen as the main dilemmas of wind energy deployment. Good, thank you. And the first dilemma and the main issue of conflict in Danish dispute resolution is the green versus green dilemma. An offshore wind farm, as you all know, is a huge infrastructure and it needs space. Space that is not used for other vital commercial uses. And often this space is in areas with high nature values. So on the one hand, the deployment of offshore wind is an important tool of climate change mitigation. And on the other hand, we need to protect biodiversity. We need to protect our ecosystems and the services that they provide us. However, what we see in the European context is that climate change, or perhaps rather, it is the need to meet energy demands and the need to tackle energy security, because Europe is at war, that takes up priority. And we find those aspects to be higher on the agenda than preserving ecosystems and preserving biodiversity. And this is a paradox. This is a paradox. Climate change and the prevention of biodiversity used to have equal standing, equal status. They used to be the two equal sisters, the Climate Change Convention and the Convention on Biological Diversity used to be the two equal sisters of the Rio Convention. Because they're interlinked by nature, since climate change can aggravate the loss of biodiversity, and the loss of biodiversity can make ecosystems less resilient to climate change. The other dilemma and the other main issue of conflict in a Danish context is the global versus local dilemma. So on the one hand, we need to reduce global emissions of greenhouse gases. And on the other hand, we need to obtain acceptance of the affected local communities. And why is that? Well, when we talk about offshore wind and we talk about this dilemma of local versus global, what we talk about is opposition, and opposition means trouble. And we know from experience that projects are confronted with local opposition. They can be delayed, significantly delayed, or maybe they can even be blocked. So this intro takes me to the outline of decision-making process, and that is community acceptance. And then I will focus on how to strengthen the protection of nature as an integrated part of the decision-making process. And last, if the dilemmas become disputes, how do we solve them fast and without slowing down the permitting process? So, starting with, you slide. Thank you. Starting with the global versus local dilemma and what factors stir community opposition.
looking at the key factors influencing community opposition. Well, to respond to community opposition, we need to know what factors influence community opposition. And what we see is that visual impacts, aesthetic impacts, changes of the landscape, changes of the seascape, changes of the surroundings stir opposition. Also impacts on nature and biodiversity, impacts on the environment. That could be something as simple as aviation markings, the lightning that you could see in the horizon across the sea all night. Also, currently opposition or community opposition may also be due to impacts deriving from conflicting land uses, conflicting sea uses. Because does the offshore wind farm affect your livelihood, then you will be opposed to the process, to the project. Also, you may have concerns of impacts on your property value, which will also bring about the opposition. Also, it may derive from perspectives of distributional and inequity. Is there actually a fair sharing of costs and between the local community and the project developer, the offshore wind project developer? And does it take place at the expense of the local community? Finally, opposition may be due to mistrust. Mistrust of the offshore wind developer, mistrust of the public authorities that approve the development plans. And also it can be due to lack of transparency of the decision-making process. Looking at the legal measures to accommodate community opposition in Danish legislation, we find various tools. First of all, we find top-down measures such as overall planning obligations and different environmental requirements. And all these may lead to a high acceptance among the affected public. Also, we find horizontal measures of public participation, public meetings, public hearings. In Denmark, the wind farm developer, the offshore wind farm developer, is obliged to hold at least one public meeting. A third category of legal measures are statutory financial measures to compensate those affected by an offshore wind farm. And these measures have the exclusive aim of promoting community acceptance. And last, but of course not least, we have affordable access to justice, which actually is a very important aspect of securing local acceptance. Taking a closer look at the financial measures to promote community acceptance, you may distinguish between the individual compensation schemes and the community benefit schemes. Looking at the individual compensation schemes, those are directed towards the property owners, the fishing right owners, or other right owners, and their aim is to compensate the loss of property value, the loss of fishing rights, and other rights. They are entirely financed by the developer, the offshore wind farm developer, and on the first hand, it's supposed to be settled as a voluntary agreement in between the right owner or the property owner and the offshore wind farm developer. But if that is not possible, if they cannot enter into an agreement, well, then we have an impartial valuation authority that decides the loss of value. Does this work? Well, what we see is that the individual compensation schemes, especially when we talk about property owners, and we should not forget then when we talk about offshore wind farms, of course that happens at sea,
but on land, the associated infrastructure with an offshore wind farm are huge, and they do also need a lot of space. So do they work, the individual compensation schemes? Well, the loss of property value scheme does actually lead to a lot of opposition. Somehow they stir or they make the opposition haven't seen, those were back from 2017 and 18, we actually haven't seen any litigation since. So everything has been settled by the valuation authority. Turning to the community benefit schemes that applies to what we call coastal winds, they are also directed towards the local communities and the local governments, and they aim to compensate the loss of to compensate the local communities and to enhance local engagement. They're also fully financed by the developer, the offshore wind developer. And in Danish law, well, it's a fixed amount per megawatt installed capacity. And, you know, the amount is actually growing at the moment. In Danish kroners, it's close to 500,000 Danish kroners, which I think almost is the same as real, yeah. So 500,000 Danish kroners per megawatt installed capacity. So this is of course a lot of money. Turning to the second dilemma and the other main issue of conflict in Danish dispute resolution, which is the green versus green dilemma, the protection of nature and biodiversity. The protection of nature and biodiversity and ecosystems is laid down in law. But the question is, besides complying with the general legal requirements, what can actually be done to avoid conflicts when it comes to offshore wind? Because the general legal requirements are not always super effective when it comes to offshore wind. And how can we integrate this into the decision-making process? Well, first of all, one suggestion regarding offshore wind farms is to have an enhanced focus on the planning. And this is about finding the right spot for an offshore wind farm, doing it very early in the process, maybe using strategic environmental assessments to do this. We do this already, but still in Denmark, we have problems with thinking that everything can be working together. So maybe we should be better at avoiding environmental protected areas. Also, we could improve knowledge of how renewable energy affects both marine and in the marine environment and biodiversity. We simply do not know enough about how offshore wind affects the environment and our nature. Also, we could do more providing best practices, guidance documents on how to measure impacts on habitats and species, and how to mitigate impacts. Also, when we talk about mitigating impacts, we should focus more on mitigating measures early in the process, preferably in the pre-preparation of a project. Also, we should put more emphasis on the requirements to do nature conscious approaches.
that is minimizing the disruption of the marine animals. It is complying with the time of year restrictions to avoid major periods of fish breeding. We have to become much better in this. And last, we will need to monitor to potential impacts to improve knowledge in order to improve knowledge of how renewable energy affects the marine environment, how to provide best practices, and also how to apply mitigation measures early in the project. So, if conflicts cannot be avoided and they become disputes, how do we then solve them? How do we solve them fast and without slowing down the permitting process? In a Danish context, this is dealt with primarily or firstly in the administrative system, in a complaint board, and in what we call the Energy Appeals Board. When using the Energy Appeals Board, there are no costs. There's no costs to complain. The Appeals Board act in accordance with the principle that the authority should investigate the facts of its own motion. Also, complaints about renewable energy projects will have to be decided within 6 months of the decision of the Danish Energy Agency. So it actually goes quite fast. This process is completed within 7 to 8 months from the decision of the Danish Energy Agency. The Appeals Board handles about 100 cases a year, and less than 1% of those cases go to courts. And none of those court cases have been about offshore wind. So we've had no litigation before the courts. Everything is settled in the Energy Appeals Board. So what are my reflections from a Danish point of view and for the Danish system? Well, first of all, perhaps some of our measures have become too complicated. Perhaps they have become too administrative burdensome. One example is the individual compensation scheme, which is very, very heavy administratively, and basically it doesn't satisfy anyone. It doesn't satisfy the local community, the rights owner, the property owner. So don't make it too complicated. Community benefits, on the other hand, seem to have some effects. They have their drawbacks, but they have the potential to actually enhance acceptance. And in a Danish context, I think we should think about not applying this just to coastal offshore wind, but to offshore wind in general. Also, the administrative adjudication is working. The Energy Appeals Board is working. It's fast, it's effective, and it ensures legally correct and legitimate decisions. Also, the one-stop shop model is working. It eases the process, and it actually also eases the adjudication at the Energy Appeals Board. Also, we should make sure that the competent authorities have sufficient capacity and high knowledge levels in all areas of relevance. And no offense, but the Danish Energy Agency knows super much about energy. You also know a lot about acceptance and environment, but those are not your core areas. And the last thing is, perhaps we should work more on using the tendering process more actively, to include the dilemmas, to include protecting the environment and our biodiversity, to include taking care of the local communities that are affected by this offshore wind farm. And because this would also make it more transparent for the offshore wind developer if it's not part of law, but if it's part of the actual tendering criteria. And it would also make it more flexible depending on what kind of offshore wind farm
developer we are dealing with. Thank you. I'm not sure if I will pronounce it correctly. Brigitte. Sounds good? So many lessons that we learn, and I've been learning from Bernardo a lot as well, since he's been going all around here in Latin America. And it's going to be nice to learn a bit of where are we in Brazil. And so I'll ask Karina to help us, to guide us through this. And I must acknowledge that Karina is really doing an incredible job, which I very much admire. She's been all around with moving towards a great and incredible offshore market in Brazil, and also giving demand signals and everything that we know that has to come along together so that this can really be something possible, and all the potential that we want to unlock. So with that, Karina, the floor is yours to share with us. Thank you. E pode passar para o português, por favor. So good morning, but I will try to speak in English first, just to thank you for this opportunity and thank you for this cooperation, technical cooperation with Denmark and Brazil is very important to us to exchange how we're trying to do in Brazil in offshore wind market and learn from Denmark and other countries that have this market very, I think, madurecido, I don't know, matured market. I learned it. And I will try just bring to you, to everyone, some points where you are in Brazil and the challenges you have, and how maybe you are trying to work into if everyone, if ANEEL, if another institutions to make this happen in Brazil the correctly and the more balanced way. I try to say equilibrado. Now I switch to Portuguese to more clearly in my presentation. Change my mind. So, eu vou apresentar, então, um pouquinho. É uma apresentação um pouco que alguns já devem ter visto, principalmente os membros do grupo do GT, que a gente está instituindo aos poucos no Brasil, um GT, mas acho que é um pouco, acho que é muito claro deixar qual é a visão do Ministério, do governo federal para eólicas offshore. Acho que tem muito uma dúvida. A gente quer ou não quer? O Brasil tem interesse ou não em desenvolver o mercado eólico offshore? E um dos pontos mais importantes é deixar claro que sim, o Ministério de Minas e Energia tem interesse em deixar esse mercado regulado, assim como política para o governo federal ter, porque a energia offshore é uma fonte que se insere na estratégia energética para abrir uma nova fronteira de energias limpas e renováveis, como trouxe a própria embaixadora, a Eva trouxe, a Rafaela trouxe, a necessidade de triplicar as fontes renováveis no país ou no mundo como um todo. Então, a energia eólica offshore, sim, tem esse papel. E também a gente pode trazer desenvolvimento industrial, capacidades institucionais, novos empregos, desenvolvimento de mercado. Então, essa é a visão do Ministério como uma fonte adicional da matriz elétrica já renovável do país. Então, sim, acho que essa é a resposta. Inicialmente, quais são os principais aspectos para desenvolver esse mercado offshore no país? Então, o que foi identificado pelos principais, o que deve ser desenvolvido, deveria ser melhor amadurecido no país. Então, um arcabouço regulatório adequado, que é o trabalho que vemos nos debruçando com a ajuda também da Agência Dinamarquesa de Energia, um arcabouço regulatório adequado, equilibrado, que um pouco que a Brigitte trouxe no final, não muito administrativo, não muito intensivo de regras. Então, qual é o equilíbrio adequado para esse arcabouço regulatório? O planejamento espacial marinho realizado. Então, hoje a gente tem até o Rafael, está participando do caderno de turismo, do Planejamento Espacial Marinho. A gente concorda que, sim, é importante ter o Planejamento Espacial Marinho. Todos os países que a gente conversa, o próprio Banco Mundial, na cooperação tem, deixa clara a importância do Planejamento Espacial Marinho, mas a gente coloca estágio inicial. Onde que o Brasil está em planejamento espacial marinho? Qual o tamanho da costa brasileira para termos o planejamento espacial marinho concluído no país? Então, esse é um ponto muito importante ser deixado claro. A gente concorda, mas há necessidade de identificar quando teremos para poder aplicá-lo nas nossas regras. Um processo de licenciamento ambiental bem estruturado, que traz um pouco dos dilemas que a Brigitte trouxe, que é a nossa preocupação. Então, como a gente vai ter um processo de licenciamento ambiental que envolva, de fato, as comunidades, que a gente consiga perceber as sensibilidades de uma maneira equilibrada.
Qual é a nossa preocupação? O processo de licenciamento ambiental deve ser no projeto em si. Não podemos trazer o licenciamento na fase de planejamento, aí nenhum projeto sai. Então, como a gente traz um projeto de licenciamento adequado para a fase de projeto, mais um adequado planejamento e identificar as sensibilidades da fase de identificação de áreas de interesse. Então, ter o planejamento de licenciamento ambiental bem estruturado nos permite ter um planejamento espacial, um planejamento das áreas de forma mais equilibrada no início do processo. A previsão Brasil entre oferta e demanda, que eu acho que todos nós, acho que um dos grandes desafios do Brasil, além da parte regulatória de planejamento, são altos volumes de energia esperado pelos projetos offshore no país, né? Todos conhecem o mapa do IPAMA, então são mais de 90 gigawatts de projetos já apresentados. O que vamos fazer com toda essa energia? Toda essa energia de uma vez só? É isso? Então, assim, esse equilíbrio, oferta e demanda e os custos da energia em si, considerando o custo da energia brasileira, que já naturalmente, a palavra dizia, mas já temos um custo de energia mais baixo. Infraestrutura de transmissão, como a gente vai fazer o planejamento hoje da expansão de transmissão no Brasil, ele já é bem estruturado. Já tem todo um planejamento de longo prazo energético e o planejamento da expansão de transmissão entra nesse planejamento de longo prazo. Geralmente são 10 anos que nós vemos no horizonte de 10 anos para planejar a expansão da transmissão. Então, como que os novos projetos offshore de interesse, quando de fato, né, essa parte aqui da minha direita, da esquerda de vocês, estiver estruturada, os novos projetos, como enxergaremos a expansão da transmissão para os novos projetos, é um dos aspectos a serem trabalhados. E não menos importante, mas temos nosso amigo Tetsu, que também nos ajuda muito na infraestrutura portuária, que aí a gente aprende todos os países que têm um mercado amadurecido. É importante ter um suporte logístico, principalmente portuário, já que estamos falando de áreas marítimas, né? Então, a área portuária é muito importante para que os projetos aconteçam. Como que a nossa infraestrutura estaria adaptada ou não? Que precisaríamos ainda evoluir em infraestrutura portuária. Então, foram esses os principais aspectos mapeados para iniciar o trabalho de offshore no país. Aqui por cima, são um resumo do quanto foi evoluindo desde 2018 e 2020. Dizem que até antes de 17, 16 já tinha estudos lá na MCTI também. Então, como que isso foi evoluindo aos poucos? Eu acho que aqui tem um sinalizador, mas não funciona para telas, né? Mas estamos ali na caixinha vermelha, que é a aprovação do PL 576 em 2021, que direciona aquela primeira caixa cinza do arcabouço regulatório. Estamos ali trazendo diferentes regras para que a gente possa, então, avançar no regramento legal no país. Então, estamos tentando amadurecer aos poucos, e a gente observa que, mesmo no Ministério, hoje a gente vai aprimorando o nosso entendimento, isso é importante. Também não fazer de uma vez, não foi de um ano para outro que foi construído, foi um amadurecimento do entendimento, né? A gente publicou um decreto em 2022 na tentativa de trazer uma celeridade no processo, que trouxe alguns aspectos muito parecidos que estão na PL 576, e aí que eu trago um pouco do que foi o que estamos hoje trabalhando em arcabouço regulatório para o país, tá? Então, hoje o PL em tramitação, ele indica que cabe ao Poder Executivo harmonizar as políticas públicas, que é um pouco do dilema, né? Precisamos de novas energias renováveis, mas também precisamos equilibrar os impactos ambientais, socioambientais e também as cadeias que estarão ali envolvidas nesses novos projetos. Capacitação profissional, cadeia de suprimentos. Então, cabe a gente fazer, o Poder Executivo fazer uma harmonização. Então, assim, não vai vir o MME, eu quero 3 torres ali, e é isso, porque eu quero, né? Então, tem que ter uma harmonização. Temos o Conselho Nacional de Política Energética, que pode ser um grande fórum, onde concatena 16 ministérios, e ali pode ser um grande direcionador das áreas de interesse, por exemplo, onde o Brasil tem interesse em explorar áreas offshore. Porque aí você tem um consenso entre diferentes políticas públicas para desenvolver os primeiros projetos. Teremos 2 regimes de oferta, acho que tem uma das perguntas direcionadoras, né? Existem diferentes modelos de consentimento, né? De leasing para áreas no mundo inteiro. A gente entende e está previsto com consenso com o Congresso, manter, então, oferta planejada e oferta permanente, onde o interessado ele vai ter áreas indicadas onde ele pode, eu quero um prisma, uma área para desenvolver um projeto de interesse próprio, assim como vai ter oferta permanente e na planejada o Ministério, o Poder Concedente, junto com a ANEEL e EPE, e outras instituições poderão estudar áreas de interesse. Não, como política pública, considerando diferentes necessidades, queremos explorar determinada área. Então, é a oferta permanente. Então, teremos o regime híbrido de consentimento. E aqui cai um pouco dos dilemas trazidos para a Brigitte. Então, como
Nessas duas ofertas, permanente e planejada, iremos trabalhar com as comunidades, principalmente, para indicar, olha, nessa sua área terá um projeto, possivelmente um projeto eólico offshore. Como a gente trabalha antecipadamente, sem travar o processo, né? E permitir o desenvolvimento dos projetos. Centralização dos requerimentos e procedimentos necessários para a obtenção da DIP, que é uma declaração de interferência prévia. Até eu esqueci, gente, só falo DIP. Declaração de interferência prévia, que é um pouco dos ensinamentos do One Stop Shop em diferentes países. Tem países que têm alguns pedaços em que você tem a atuação da autoridade marítima, ou tem do BOEM, como a gente tem nos Estados Unidos, e também tem o Ministério de Energia, ou um stop shop completo, como é na Dinamarca, a Agência dinamarquesa de Energia faz todo o processo. Então, a tentativa da DIP é, os ministérios continuarão tendo participação, o MME com o EPE, com o centralizador no direcionamento da política pública, mas vai ter uma centralização. É o que a gente fala, né? Não sei se vocês já ouviram falar, bater nas portas lá do Ministério de Porto, Turismo, né? Acho que a ideia não é essa, é ter algo mais automatizado, algo mais dinâmico, em que os ministérios continuem dando sua manifestação, sua autonomia, mas há uma centralização dos processos. É um one-stop shop digital, com o MME centralizado no direcionamento da política pública. E, provavelmente, aí depende, a gente vai trabalhar com qual o papel da ANEEL nesse processo, né? Aonde entra ou não a ANEEL nesse processo. Aqui na lei também está previsto a disponibilidade de pontos de interconexão ao SIM, que é um dos desafios identificados. É um alto volume de geração de energia no mar, onde vai entrar em um ponto único em terra, numa subestação de conexão, que aí na Dinamarca, do que eu aprendi, né, das experiências, o TSO ajuda nesse planejamento da conexão ali em terra. Então, a gente CNS, o Brasil, né? Então, qual é o papel do ANS? Identificar qual o impacto daquele alto volume de energia entrando na rede em um único ponto. Tem toda ali uma simulação dinâmica, né, estática e dinâmica, que eu aprendi também aqui no Brasil, na simulação desse alto volume de energia entrando na rede. E o ponto que eu já falei, que é o planejamento da expansão. O que eu preciso ampliar? Eu preciso de uma nova estação, de uma nova linha, de quantos, ter atenção daquela linha, quando que essa linha vai estar pronta, estar junto com o projeto ou não. Então, isso aqui vai vir um detalhamento desses estudos de como isso vai ser planejado no Brasil. Outros pontos, deixa eu ir para trás, que eu sou meio ceguinha. A compatibilidade de usos múltiplos, que é um pouco dos dilemas, que é um pouco que as comunidades têm medo, principalmente comunidades de pesca, e não pesca comercial, mas pesca artesanal. Eu acho que a Natália, da nossa equipe, foi no Rio Grande do Norte e percebeu o dilema que as comunidades ficam de serem impactadas, de não conseguir mais fazer sua pesca. É a melhor forma de pescar? Talvez não, pode melhorar. Mas eles estão com medo de serem impactados. Hoje, a regra da Marinha é de 500 metros de distância da torre, não é isso, Natália? E eles falam, pode ser menor, porque a gente vai perder muita área. Então, essa compatibilização de uso múltiplo, teremos que trabalhar muito bem com o Ministério de Pesca, com a Marinha, com o IBAMA, né? Talvez o Ministério do Turismo, às vezes tem rotas, né, de navegação. Então, essas distâncias de torre, podemos ajustar no país, a depender, por projeto? Podemos flexibilizar? Porque ajuda na aceitação do projeto, né? Evita as adjudicações ou os procedimentos legais se a comunidade se vê que está havendo uma flexibilização nas regras para atender suas necessidades. Requisitos obrigatórios de qualificação técnica financeira, eu acho que isso no país é muito claro a importância de que os empreendedores que vão participar nesse processo tenham condições técnicas e econômicas de executar projeto. Não é um projeto simples, como a gente brinca, não é botar um palito no mar e pronto, né? It's not on that. Não é só isso, né? Então, tem condições de bancar estudos durante 5 anos, 4 anos estudando, sem ganhar nada? Tem condições? Tem condições de fazer um estudo adequado, aprofundado, para que aquele projeto seja suficiente? Então, isso é muito importante. A UPL em tramitação prevê, o decreto também prevê, e a gente vai trabalhar. Temos experiência, a ANEEL já deixou muito claro em várias reuniões que temos experiências com hidrelétricas, leilões de energia nova, leilões de transmissão, para garantir qualificação técnica. A gente pode usar a experiência do país nesses requisitos, obviamente, são projetos eólicos offshore, mas como a gente faz e tem paralelo que a gente pode fazer com os projetos que a gente já tem de energia no país, de qualificação. As participações governamentais é muito importante, mas pega um pouco dos benefícios que você trouxe, esquemas de benefício à comunidade. No PL, nós temos algumas previsões de participação governamental. O que é isso? Pagamentos. Os projetos terão que ter alguns tipos de pagamentos para participar do processo, para ganhar área, durante a operação.
E lá foi colocado no PL previsão de que percentuais desses valores serão distribuídos para os municípios e além para a União. Então, assim, existe um esquema de benefício global para a comunidade que será impactada, né? Então, o PL já traz um esquema de benefício, que acho que você falou de comunidade, né? Não individual. Então, o PL traz um pouco disso. Tem um ponto negativo que encarece esse projeto, porque ele já é caro por si só, devido às suas características, mas tem um ponto negativo da aceitação. Então, assim, você consegue ter aprovação, por exemplo, apoio do Congresso, deputados e senadores, e a sociedade vai poder cobrar o uso desses recursos que deveriam ser destinados aos municípios decorrente da operação dos projetos, né? Então, tem um ganho, né, apesar dos impactos no custo. E duas fases de execução, que é a avaliação e execução. Então, a ideia é que, quando o interessado ele tem acesso àquela área, ele não vai ter direito garantido de gerar energia ou de implantar aquele projeto. Ele vai ter a fase de avaliação. A gente pegou um pouco da experiência de petróleo e gás no país. E nós temos duas fases, a fase de prospecção e depois a fase de exploração. Então, como são projetos grandes, com impacto midiático, social, ambiental, então é importante garantir que aquele estudo foi bem feito, o potencial energético bem identificado, para então o projeto ser executado, que aí é a fase de execução. Cada suas fases com seus termos garantidos. Nossa preocupação é evitar ser um processo muito complexo, muito burocrático, e aí inviabilizar os projetos. Acho que cabe nós, tecnicamente, né, dos ministérios ou da agência reguladora, como daremos equilíbrio nessas fases de execução e avaliação, para que não sejam tão complexos, né? E o que a gente está tentando fazer, então, já que temos o PL previsto, estamos de olho, ele não está aprovado, então estamos aguardando todos ansiosamente. Eu só estou aguardando, não tenho muito mais o que fazer. Estou aguardando. Mas o que a gente está fazendo nesse meio tempo? A gente instituiu, então, no meio desse ano, está instituindo, na verdade, um grupo técnico offshore. O que foi que a gente percebeu, se vocês virem, vou voltar vezes aqui, mas é importante. Desde 2018, 21, 22, não significa que essas instituições não participaram de alguma forma no desenho de offshore no país. IBAMA fez um TR, MCTI fez workshops, Ministério de Portos visitou algum porto. Então, as instituições do GT, para que cada uma dessas bolinhas aqui, que foram mapeadas, que significa uma instituição no Brasil, por isso que uma stop shop é importante, né? Imagina, tudo isso aqui envolvido. Então, elas estarem desde o início do processo, se entendendo qual a sua parte, qual a sua importância, qual a sua dúvida, e desenhar o processo junto. Assim que o PL tiver sido aprovado, passa para a gente, para as instituições técnicas. A gente vai ter que desenhar isso. Então, esses workshops aqui fazem parte da construção da capacidade institucional, de espalhar o conhecimento e que elas possam, então, de fato, atuar e a gente desenhar um arcabouço equilibrado. Tá? Então, é coordenar as atividades, promover discussões e debates, e, no fim das contas, a gente consiga ter um primeiro leilão de áreas de uma forma equilibrada, em que todos puderam participar, incluindo as comunidades. E aí eu passo aqui, qual o plano de ação, então? É o mapa regulatório, então a gente tem essa previsão e, junto com todos, a gente ainda não está desenvolvendo, mas esse mapa regulatório, assim com a lei aprovada, adequar todo o regulatório existente para offshore, obviamente, né? Não é tudo. E adequar as instituições. Então, qual vai ser o papel da ANEEL? O que o Ministério do Turismo vai ter que ver? Qual o Ministério do Portos vai ter que ver como, né, emissor da DIP? E aí, a agenda regulatória da ANEEL, né? Qual vai ser o papel da ANEEL, de fato, após a emissão da lei, né? Então, onde a ANEEL vai entrar em todo esse processo? Metodologia para o valor devido à União. Como eu falei, tem participações governamentais, os empreendedores terão que pagar bônus de assinatura, uso da área e umas participações diretas dos estados. Então, a gente vai definir esses valores. Né? O limite máximo a ser cedido é uma das preocupações, porque a gente tem uma costa muito larga. Quanto maior o projeto, maior o volume de energia a ser gerada, inserida na rede e maior o impacto nas comunidades. Então, a gente está propondo, assim como tem outras experiências em outros países, um limite de cessão de área também, né? Equilibrada. E esse aqui é um dos mais importantes que a gente está desenhando agora com a empresa de pesquisa energética,
Como eu falei, o Brasil é extenso, temos no IBAMA diferentes projetos já anunciados e estão espalhados por todo lugar, mas o que seria o hotspot para o Brasil? Onde é a região estratégica de desenvolver projetos de eólicos offshore, onde vai ter menor impacto ou maior aceitação das comunidades, como você falou, evitando áreas que são proibitivas em termos ambientais, obviamente, né? Então, tem que retirar as áreas proibitivas de maior aceitação, né? Suporte logístico portuário, conexão à rede. Então, alguns aspectos não significa que deve estar prontos, mas aspectos serão avaliados em nível equilibrado para a definição desses hotspots. E continuar a atuação em conjunto para a gente fazer o que a gente chama do PUG Offshore, Portal Único de Gestão. Lembrei. Portal Único de Gestão Offshore, que seria o nosso one-stop shop digital. Né? Temos 23 instituições, todas elas são autônomas e precisam se manifestar. Vamos manifestar como? De uma forma organizada, equilibrada e automatizada. Então, seria criar um portal único de gestão dessas manifestações e do uso das áreas, até com georreferenciamento, mapas, processos já emitidos, processos em tramitação. Podemos ali desenhar um portal completo, bem transparente de como está o mercado offshore no país. Desafios, voltando, porque eu acho que aqui oportunidades, né, para a gente destravar, né, o eólico offshore no país. Então, mapeamento das necessidades socioambientais de áreas de interesse. Estamos desenhando hotspots, as áreas. Como a gente faz esse mapeamento de forma equilibrada, não trazendo licenciamento para o planejamento, mas mapeando de forma adequada para minimizar. Não, isso que eu perguntei ontem. Não impede de ter uma judicialização. Mesmo fazendo todo o estudo detalhado, vai ter alguma judicialização, algum questionamento? Provavelmente sim. Mas como a gente minimiza, então, esse mapeamento de acessibilidades, como fazemos isso adequadamente, considerando que o PEN ainda não está, né? Então, onde e quando aplicaremos o planejamento espacial marinho nesse processo, já que não temos ele pronto ainda, né? Definição da localização e dos tamanhos das primeiras áreas ofertadas, como eu expliquei, é muito importante. Então, para a gente, institucionalmente, como Ministério de Minas e Energia, a sinalização adequada do tamanho dessas áreas é importante, considerando, como eu falei, diferentes aspectos. E os custos de investimento e mecanismos de financiamento. Então, os mecanismos aplicados em outros países não estão no país, como o caso da Dinamarca, que é o CFD, o contrato por diferença. No país não aplica o contrato por diferença e não temos abertura para novos subsídios. Então, assim, muitas das experiências internacionais que aplicam subsídios ou mecanismos de diferenças de CFD, não conseguiremos aplicar para energia offshore. Então, que mecanismos poderemos aplicar e como podemos trabalhar na oferta da demanda e redução dos custos de energia offshore no país? Aí temos que trabalhar também institucionalmente, contamos com todos, né? Também. Não sei se é isso, tentei trazer um overview e acho que resumindo o que temos que fazer e os desafios a enfrentar para poder dar certo. Muito obrigada. A ideia é que agora a gente vai fazer uma breve apresentação e aí a gente vai passar para o inglês para o Bernardo apresentar. A ideia, vou contar um pouquinho de como é que antes de Bernardo vir, vou contar um pouquinho do que o Bernardo me procurou com a delegação. Então a Cecília também estava. Do you understand? Yeah? Okay. Então a gente estava conversando uma vez no CEBRI, e aí Bernardo falou, olha, eu estou fazendo tanta coisa aqui na América Latina e queria fazer com o Brasil. Acho que o Brasil daqui realmente é um dos países que mais tem esse potencial, tem tanto a ser explorado e seria maravilhoso se a gente pudesse avançar. Mas também não adianta só a gente fazer as reuniões, eu acho que também compartilhar estudos e ter avanços nos estudos e poder ter essas perspectivas, como a Brigitte trouxe para a gente, em relação a pontos sensíveis. E a gente não vê isso só na eólica offshore. Isso é verdade na mineração, cada vez mais que eu estudo também os minérios para a transição, a gente vê essa realidade com as comunidades, a necessidade de conversar. É a verdade com o agro. Então, quando a gente conversa sobre o agro e a descarbonização do agro, todo esse envolvimento comunitário, toda essa troca, e principalmente num país continental. Então, fazer um bom licenciamento é algo essencial para que a comunidade se sinta parte, para que realmente não seja um jogo de um ganha e outro perde, sim um jogo de ganha-ganha. Então, foi nesse espírito de colaboração que a DEA nos convidou
E eu falei para o Bernardo, olha, esse ano está sendo intenso, ano que vem também, mas a gente não pode perder a oportunidade de estar fazendo um bom trabalho, de trazer assim avanços. Então, a gente começou um estudo. Ele não está finalizado exatamente porque a gente quer trazer novidades, quer poder realmente contribuir com o processo, colaborar com a Karina, com o Ministério, com o Barral, e todo o time que tem feito um belíssimo trabalho. A GEOEC também está aqui com a Roberta, que eu sei que tem se esforçado assim, muito, Brasil afora, mundo afora, para poder fazer avançar. E diversos outros ministérios, o Ministério do Turismo está aqui, a gente vê a Marinha também, e certamente são todas peças fundamentais para avançar. Então, o estudo ele tem dois olhares, e aí eu vou trazer o Bernardo, que vai fazer essa apresentação, em compartilhamento comigo, assim, mas trazendo um pouco do que a gente quer. Avançar, então, entender essas dinâmicas do que aconteceu e como essas lições podem ser trazidas ou compartilhadas com o Brasil para uma bela reflexão sobre os próximos passos, do que a Karina trouxe aqui, né? E certamente a regulação é um ponto importante. E o segundo objetivo, gente, que aí vai falar com tudo relativo à transição. Eu tenho que ter sinalização de demanda. Então, quem é que vai estar demandando? E quem vai estar pagando esse preço, porque não vai ser barato, né? Então, assim, isso tem preço, tem custo, e a gente tem que endereçar isso de uma forma transparente, até para, olha, no início a gente vai precisar ter essa sinalização de demanda, e sem onerar os mais necessitados, né? Então, ela tem que ser uma transição energética justa. Então, contribuir e trazer isso no mesmo escopo e só com muita colaboração que a gente vai conseguir fazer isso. Então, com isso, Bernardo, eu passo. I'll switch to English, and then you will start our presentation. Thank you. Well, first of all, thank you very much for the embassy, to the technical teams that are behind the curtain, all our dear colleagues that have been instrumental for this to happen. We will be presenting today a work in progress, basically, a process that it's probably not even in half, because as we are investigating, researching, more things appear as relevant. We want to say that it's been a pleasure to be part of this collaboration, and not only with CEBRI, but this is part of a major endeavor, also accompanying the Ministry of Mines and Energy of Brazil. We've been working closely with them since 2021, and we just got approved a new framework to work with the Ministry of Mines and Energy and other stakeholders in Brazil. And we're very honored, we're very happy to be part of this process. And we're also learning a lot in this process as well with you. So we have a global task here ahead of us. Today, we will present an introduction to this work that is, as I mentioned, in progress. And hopefully, we can also get some ideas from you to take with us for this work in progress. So I'll give a little bit of a context of what is happening also in Denmark, very much in line with what Birgitte presented earlier. So Denmark is considered traditionally as a pioneer in development of offshore wind. And when I want to say it's a pioneer, because it has developed a lot of the technology that made possible offshore wind. And also made a lot of the mistakes at the beginning. So it's not only about being the pioneer of the best solutions, but it's also about learning in this process. And that is the role of international cooperation. It's about learning not only when we win the stars, it's also about sharing the bad experiences. And I think what is interesting about the relationship where we have with the Ministry of Mines and Energy and the rest of the stakeholders, our friends from ANEL, EPE, ONS, the different governmental agencies, is that we can talk openly about those mistakes and how we make it better in the future. Offshore wind, in the Danish case, has played an instrumental role in the decarbonization and the energy security of the country. But also because Denmark is not isolated.
Denmark plays an important role in the energy production in Europe as well. And we see that very importantly today with the invasion that happened in Ukraine, and of course, the threat to energy security as such. Today, Denmark, because there has been a process of planning in offshore wind, there is a high level of renewable energy in the system, not only with offshore wind, but also bioenergy and solar photovoltaic, etc. And there's a lot of challenges that are happening with this. Of course, a lot of intermittency in renewable energy, but we're here to share those experiences. Today, and this map shows a little bit what wind energy looks like in Denmark. So it's a lot, basically. It's everywhere. So it's very difficult to take a train or to drive in Denmark and also by the coast without seeing any wind infrastructure. This actually requires that it has to be very organized so we can make it work with the rest of the interest areas. Rafaela, I don't know if you want to take this one. So in the Brazilian context, and I'll make this brief because Karina has presented, and I'm seeing Patricia here is also being very much involved in all this Brazilian challenges. But currently, what we have in Brazil, hydroelectric plants are the main source. But there's a huge potential as we see, and we see expansion within solar, we see expansion within wind onshore. To be established, that are well established and have all this potential to grow. So according to the World Bank, and this is a great literature, but I'm sure that most of you have gone through it, one of the best offshore wind resources is here, and potentials ranging up to 1,200 gigawatt. So it's huge, and so that's all our expectation. There's one more. And then has this extensive experience with the offshore operations. I myself come from the oil and gas offshore sector, and we do see all the movement within the coast of Brazil. So there is already a very huge life happening outside our coast, and which brings us to a good sweet spot, because this exploring things outside the coast is not something new for Brazil. And so no, I think this is the main, so you can take it from here. We haven't really rehearsed when to pass one from the other, but we'll try to make this dynamic. So we want to share with you the objectives and also give a little bit of a disclaimer. So the objectives of the study that we're conducting with CEBRI is to analyze the experiences of both Denmark and Brazil, developing offshore wind energy from a consenting point of view. It's to understand how the institutional design can play a role in this in both countries, identify solutions that can be adapted to the Brazilian context, identifying the best practices. But the study does not intend to give any prescriptive messages or targeted recommendations, because we're working directly with the ministry. So it's just to say that is to open the debate. So this can be also a source for academics, policymakers, etc. So there is a source of discussion which is instrumental for this type of development in infrastructure. So going a little bit more into the topic itself, we see that there is a lot of risks that can happen in the development of offshore wind. And of course, this is not news for anyone. But the important thing that we want to highlight here is that not all of the highlights or the risks are going to be able to be mitigated with a smooth consenting process. We have, for example, delay in permits that can be, of course, mitigated, softened a little bit with a soft consenting process. But the risk of litigation is going to be there anyway. We can, of course, go into the coordination of the different governmental authorities, stakeholders, that can be also smoothened up with a good consenting process. But the issue, for example, regarding the, insolvency of the
of the company that wins the auction is not something that you're going to solve through this. It's just to say that the consenting process will tackle some specific risks that we need to address. Anyway, we understand it in the research that we're doing that it's an overarching term that entails all aspects of the project. It meets environmental, safety, navigational, grid connections, etc. When we look at the literature, consenting process means something different depending on the jurisdiction. So we're trying to understand what this means in general, and if we can make a concept and use the concept for this purposes of understanding and collecting the literature. It's also important to understand that, as mentioned by Birgitte and also by Karina today, it's not only about the generation project. It's also what happens after that, you know, and what happens with the transmission line, what happens with the offtake agreements, and etc. All this supply chain has an important effect. And when we talk about consenting, there's also consenting process that needs to be addressed regarding those ancillary installations. As I mentioned, a good consenting process, streamlined consenting process is important, but it will not solve all the problems. So we also need to reduce the expectations that perhaps enabling a one-stop shop is going to solve everything. No, I'm sad, you know, it's yes, that is not going to solve everything. It's just to say it'll help the task of the ministry and of the regulatory agencies that are going to deal with this, but it's not going to solve everything. In Denmark, we have today what would be considered a highly efficient system. We don't have a lot of litigation, but even so, in those specific cases, we have projects that are going to end up, you know, being constructed in 10 years since the political agreement took place. So it's just to say that this is a major endeavor. And that means that we're going to be able to help the process, but the complexity is still going to be there. In the Danish case, as mentioned also by Birgitte, we have developed a one-stop shop. That means that from the initial part of the project, there is a single point of entry with the state. The Danish Energy Agency acts as a representative of the Danish state in the offshore wind process. That means that internally, we at the Danish Energy Agency coordinate with the different authorities that have to say something about the offshore wind process. This helps in many ways because there is consistency. There is also a signal to the developer that one knows where the concern is in the project planning process. But as I mentioned, it doesn't solve everything because, of course, we don't evaluate specifically the impacts in transport. We coordinate that with a specific agency. Another thing that I would like to mention is that when we say that we are one-stop shop in Denmark, we are the pediatrician of the project, but we also are, you know, the geriatrics of the project. We accompany the project throughout the entire lifetime. That also makes it easier to understand the regulation. You know, it makes it also for the civil servants that had to handle the cases and everything, and to gather the knowledge in a single agency. So during this process of doing the research, we have been able to identify that the complexity of the institutional process and the fragmentation of the framework is a major barrier for development of energy infrastructure, not only in offshore wind, in other technologies as well. We're doing a review of the literature right now, and we're seeing that the regulation does have an impact on how these projects are being developed. And one of the things that we have identified so far is that, of course, there's no magic in this, and the design has to be sensible to the legal tradition of the country.
There's also the customs and the institutional capacities of the specific jurisdiction. And there's no size fits all. Basically, that is the first thing that we have identified so far. The different consenting processes that we're studying can be divided basically in three. We have a centralized system like we have in Denmark, where the national body monitors the permission process, serving as a single point of contact. There's also hybrid models, and there's also decentralized models. I must confess that we have systems throughout the world that work well with the three different settings. So I cannot sell you that the Danish system is the way to go, and that is not the idea. But there are some learnings about the centralized system, the hybrid system, and the decentralized system that can be taken into consideration for the Brazilian context. And that is actually what we're doing with the MME. And our idea of collecting all the literature regarding this is that this is available also for the academics, for the policymakers, for the trade associations, and etc., to actually, at the end of the day, have opinions, but also on what science is recommending us throughout the world, not only in Denmark. Rafaela? So again here, and yesterday we were discussing a bit of this, that it's important to bear in mind that offshore wind is, so I'll start with the first and I'll jump to the second, the last, and just to reflect on this together, is a global market and and demand capacity is regulatory sensitive. And what do we mean by that? That depending on how the regulatory system is paved, it will attract or it will detract investors. So this is really something to bear in mind, and we are in a complicated world moment. For instance, and Bernardo was sharing this with me, I hadn't followed that, just after Trump was elected, there were some companies, it was Total, right, that simply decided I was going to go forward with my investments and move forward with my final investment decision, but it decided not to. So let's look around. And since I have already defined that I want to go with the offshore, and the projects are challenging because they are being challenged by the return over the capital employed. So you really need to make sure that you're going to guarantee your share. So if the demand's not there, if there are political issues, that's something that will be taken into consideration within who is investing in the projects. So what we have been seeing is that although this is true, we do have good news. The installation amount already is in 75 gigawatts, and 11 gigawatts has been established just last year. So there's a lot of things happening within the markets. And of course, China stands for approximately 50% of that, but we do see Europeans having really installed a great amount of capacity. One more. And then the challenges, and then there are cases since the ones that Brigitte has been sharing with us, focusing on more mature markets where since you have been learning and we learn by doing, we have been decreasing the lead times to make making the process more efficient. But and then within the hurdles, of course, the environmental and the social hurdles are the ones that continue to appear. And within the emerging markets and the baby new markets as Brazil, there will be different regulatory issues, regulatory fragmentation, institutional capacity, and as Karina was mentioning, I'm doing And if I may add something here, is that
the regulatory challenges and the situations that are happening with community acceptance, with restrictions in the transmission, there's nothing new in this. I mean, this happens everywhere. I've been working in South Korea, in Turkey, Colombia. The problems are exactly the same. And that's why international cooperation and sharing the experiences is so important, because the problems are the same. Nobody wants to, be polluted with, this, installation, in your backyard. It's the same issue. So what kind of creative setting we have and what has worked throughout the world is quite important. And we owe it to the energy transition. So we need to be fast in this analysis. So some lessons learned in Denmark. We always highlight that transparency in the communication is very important through the process. So I'm very happy to listen today to Karina talking about this digitalization initiative. I think it's very, very important, because if we want to create a level playing field, the actors need to be able to access the information in an equal manner. Government support is instrumental. This market has a lot of asymmetries. It has a lot of, it's not going to work on itself. The regulatory framework, as Rafaela mentioned, is very, very important, because the market responds to this specific element. Another very important aspect, and we have learned this in Europe with the history of the feed-in tariffs in the 2000s, is that legal security for the investors is instrumental. And as I mentioned, international collaboration, not only in the regulation, but also, for example, in the solutions, what is happening with floating offshore wind, what is happening with the solutions regarding storage, the interconnectors, and what is happening, for example, in the offtake agreements. We're going to talk a little bit about hydrogen as well. All of these aspects are very, very important. In Denmark, there has been a focus on risk reduction. Today, there is a method in Denmark of providing the prospective bidders, for example, with anticipated information at a strategic environmental assessment. And that has helped the developers not to go blind when they're starting this process regarding offshore wind. Of course, the strategic environmental assessment won't give all the information that you need to invest at the end of the day, but it's going to give you some information. And it's going to create that first level of information that is equal for everyone. And this is also true at a European context, because we have some requirements in terms of how do we plan this process and what information needs to be available for the developers. The bad news is that although we are superstars in many things, the process is not going as fast as we need it to. Our Minister of Energy has said it, we need to get more turbines in the water. We need to be able to develop more solar energy as well, because the transition is requiring us to do so. This is also reflected in the latest European regulation, the latest modification amendment to the Renewable Energy Directive is creating new regulation at a European framework to tackle the issue about delays in permitting. So we're actually seeing new advances, and we will be very happy to share this experience also with the ministry of how this is going to be developed in the next couple of years. Some points to consider with regards to the consenting process, and that very much, I think it's in line with what Karina said, but there's some issues that we need to consider because we're seeing it in other Latin American countries, but also other emerging markets regarding offshore wind. You mentioned, Karina, and that's perfect because we were basically aligned. The mapping of the permit is super, super important. To have complete clarity from a developer's point of view of what are the different moments in the permitting, how do you do it? How do you present it? Do you have a form? Do you use a digital platform? What is the dispute resolution system? Who's managing the process? You can see it in the platform as well. All of these aspects are quite important.
We also need to address the issue about that there has to be a specific mechanism to comply, for example, with the consultation process that indigenous and traditional peoples need according to the law and international human rights instruments. This is quite important because we have seen it traditionally in Latin America, but also in other regions of the world, that if you don't conduct the free prior and informed consent process in an adequate way, it's the worst of the of everything, because you don't get the project development, and also you're not respecting the human rights standards that you need to. So actually having the specific regulation to tackle this is very, very important. Another part that we would like to just raise as a point of discussion is to understand whether Brazil will at some point ratify the Escazú agreement or not. Some clarity regarding that might be relevant as well, because that has certain implications for the dispute resolution system, etc. We're seeing some regional advances of this. Chile has just approved. We have Colombia as well recently as well. And perhaps the experience in Europe with the Aarhus Convention, that is very similar to the Escazú agreement, could serve as an inspiration as well. Although Escazú in many ways is quite more modern because it's 20 years after. But this is also a discussion that needs to be perhaps in place. And also what kind of dispute resolution mechanisms. Bernardo, I think that maybe Yes. it's more people don't know what is this Escazú agreement. Yes. For me, you teaches me about it, so probably Yeah. give some light on what it is. I'll do it very, very brief, but basically the Escazú agreement, just as the Aarhus Convention, they deal with aspects regarding access to information that are quite important, access to justice, which is quite important. So specific standards that inform this entire process are part of these two conventions. This necessarily will have an effect in the consenting process at the end of the day. But what is interesting, as I mentioned, is that this happens everywhere. So actually how the process can be implemented here could use some information of how this was done in Europe, and perhaps other regional agreements that we don't know yet. So it's just to say that working together will solve this conundrum more easily. And we're running a little bit out of time, but just to say that we also have this, this cousin of offshore wind that is arriving. Hydrogen as an offtake in offshore wind is also a very important possibility. We're seeing a lot of literature being written about it. Is that in 1991, we didn't see hydrogen as the possibility to, as an offtake agreement when we developed offshore wind in this first pilot project in 1991. But today, there's many different ways. We can inject the electricity into the grid, but we can also use, of course, an electrolysis process and use the excess heat for district heating, produce electrofuels, etc. Today, we are seeing that there is a rapid development of this industry in Europe. Again, the bad news is that we're still not experts. So we're in this process of maturing it together. And again, the international cooperation on what can be the regulatory framework regarding this is quite important. There are some studies so far that show, at least in Europe and other specific markets, that the investments of offshore wind and hydrogen production can be economically viable. So there is an important business case that can be addressed there. But some things have to happen for that to, occur. So the regulatory setting is instrumental for the business case to exist. In this regard, for example, we see regional collaborations that must be highlighted.
For example, there are strategic partnerships among countries, but also among regulatory agencies that are quite inspiring. We have the North Sea Wind Power Hub, that is a association of 3 TSOs in Europe, different countries, that are sharing the experience on how to operate all of this interconnectedly to create a hub. Also harnessing the interconnected offshore wind network, not only for electricity this time, but also for the production of electrofuels. Another important topic has to do with how do we construct the infrastructure that is relevant for the development of this sector. And in this regard, we need to say that we're in the process of understanding the complexities of it. And when I say that we are right now, there is a consultation process that is taking place as we speak, for example, by the Danish TSO, in which there is a study on how to commit the capacity for the pipeline that is going to transport hydrogen in Denmark, to understand what portion can be committed in a long term and what can be committed in a short term to give flexibility to the system, but also giving appropriate market signals. So we can start this process as well, because without market signals, we're not going to achieve it. However, these market signals are not everything, and there's still a lot of uncertainties that remain for markets regarding offshore wind and hydrogen, and we're in this process of taking care of those uncertainties. Yeah, Rafaela. So coming to Brazil, what do we expect to promote this development in Brazil? The proper regulation in place will be needed, and I think that this is for granted. We must have this in place. The potential, so identify it. It's crucial to identify this potential for energy sources, making bankable offtake agreements. This is very important. So I've been highlighting this, and we really need to develop other sources. This is true for other ministries that have been working with that. So how do we promote this new industrialization in Brazil, and adding upon what we have been doing, so creating new forms of demand, for instance, green hydrogen and others. And one of the studies I just wanted to stop here to mention, because also with the ministries, since we are looking towards green steel, and for the industrial production, this will be important, and for the decarbonization of the industry, and to produce this green steel, we will need one of the big sources that will be used is hydrogen. So how can all of this be connected? So while thinking of decarbonizing hard to abate industries, how can we bond this with the offshore wind that would bond with the production of green hydrogen in greater amounts, and towards decarbonizing the industry? So there are lots of elements that we want to bring to the study, like evidences that we have, or things that are coming along that should come along within Brazil. And then looking what's happening comparative levels, and what we can within the consenting process that allows the development in due time, because otherwise we will just be postponing and towards the decades to come. Yeah, and if I can just mention something about this. This is something that is going to happen in commercial scale a couple of years from now, perhaps a decade from now. But for that to happen, the consenting process has to be ready now. And that's what we see in Denmark with the offshore wind. From the political agreement all the way to the commissioning of the infrastructure, it can be 10 years. So although it looks very far away, this process is very complex, and that means that the institutional setting needs to respond in anticipation of all of this very early. So, and just to say, if we're looking not only to offshore wind, but also hydrogen consenting, the consenting process, the regulatory framework
is going to be instrumental for the development of the industry. No pressure, Karina. Yeah, and some of the conclusions, if we can't really conclude anything at this point because but that's why it's partial. But we are in a tremendous opportunity because we are in a country today here in Brazil with one of the best wind resources in the world. Also with the largest biodiversity in the world. So green, of course. That means that we have a tremendous challenge. It is key that the consenting process is formulated clearly. It doesn't mean that you're going to get it right the first time. We had to amend our system as well several times, but that cannot create a chilling effect not to advance. So if we get it wrong, we fix it, but we need to move. And I think that is the tremendous lesson that we've had in Denmark. Process, because that's how we learn, of course. We also, I would like to highlight something that Birgitte also mentioned. This has also been part of the recommendations of the World Bank for Brazil. Clarity and simplicity of the process are going to be quite key in the development of the consenting process, we believe. And to highlight again what Rafaela mentioned, that because this is a world market and you have companies, for example, that are reacting to a specific policy, are moving towards other markets, this tuning of what is being said in a regulatory phase is going to be quite important. So we're seeing good signals in the region. We had very recently the case in Colombia where their pre-qualification phase, 9 companies expressed their interest. So we're seeing that the region can attract, etc., can offer something very, very special. So I think the best is to come. Thank you very much. So, and we hopefully in the beginning of next year, we will be launching the report, and then we'll have a second opportunity of rejoining everybody. So with that, now we'll come to our debate, our discussion here, not only involving the work paper, but also calling others to participate and making this really dynamic. So with that, Bernardo, please continue with us. Alessandra Lehmann, which is an environmental and climate law lawyer at Jugem Advocacia. So please, it's a pleasure to have you here. Juliano Martins, Senior Market and Intelligence Analyst at Eólica. And you were not here, Karina, but I really want you to come and sit along with us, please. No, please join, and I'll put you here in the spot. And switching to Portuguese, and Bernardo can understand Portuguese, but we will let you answer in English. We'll be nice to you. And speak slow. Okay, so just to warm up with mudando para português. E ontem isso foi engraçado também, né? Uma hora a gente falou inglês, uma hora a gente falou em português, mas tudo deu certo. Essa vai ser um pouco mais complicada de eu aprender, o dinamarquês, mas... Bom, a gente está vendo todos esses desafios, né? Dentro desse mercado. E, na verdade, eu queria começar com a Alessandra aqui, sobre a sua perspectiva, Alessandra. Então, primeiro, bem-vinda. É um prazer conhecê-la. Eu ainda não tinha estado num painel com você. A Eólica já é um grande parceiro do CEBRI e da Dinamarca, mas primeira vez também num painel, Juliana. Então, um prazer ter você aqui com a gente. A gente está vendo um monte de desafio. Você já vem estudando isso para o Brasil e acompanhando o que acontece mundialmente. Então, nesse processo, e com tudo que a gente viu aqui hoje,
que você entende que seriam aqui os principais desafios e, ao mesmo tempo, as estratégias para a gente superar? Então, olhando aí prospectiva e otimista, de forma otimista, como superar? Obrigada, Rafaela. Eu gostaria de agradecer à Embaixada da Dinamarca, a Danish Energy Agency, em especial ao Bernardo, pelo convite. Parabenizá-los pelas excelentes iniciativas e pelo trabalho de altíssima qualidade que vocês vêm desenvolvendo. If you don't mind, I would like, I think, to stick to English, even though I'm Brazilian, for the benefit of our international audience. So, challenges and strategies for overcoming those. So I wear a couple of hats. I am a private practitioner, as Rafaela just mentioned while introducing me, but I'm also a Brazilian bar officer and a law professor in Brazil. So if I may, I would like to add some considerations from a law and policy perspective in general. But I am first and foremost an environmental and climate lawyer. So specifically, I would also like to address some challenges with regard to environmental issues when it comes to the consenting process of offshore wind, and hopefully try and devise some strategies for overcoming the challenges that we have been facing so far. So for challenges, I would divide those, I think, into categories. I think we have challenges that are structural in nature, and while others are more project related, if you will. So for the very first structural challenge, I'm going to echo those who spoke before me. And so I'm just going to go ahead and say what's at the top of everybody's mind. We need to eliminate regulatory uncertainty. We do need a regulatory framework that's going to define the business model that's going to be adopted, and it's going to effectively unlock the several projects that have been awaiting definitions in this regard, and effectively unlock Brazil's huge offshore wind potential. So the second challenge that I deem to be more structural in nature is that we need a marine spatial plan. That's also been, as I understand, the works to provide risk and sensitivity mapping, not only from an environmental and social standpoint, but also from a commercial standpoint. At project level, there are, of course, several hurdles that need to be adequately addressed in the consenting process and the consenting stage, and also with so we have, of course, protected areas and key biodiversity areas, natural habitats, sensitive marine species, birds and bats, which are, of course, very top in the list of environmental concerns. Both artisanal and commercial fishing grounds, which is, of course, a main aspect of community sensitivity and offshore projects in Brazil. Aspects related to landscape, seascape, and other visually significant landforms and structures, which is particularly important for nearshore sites. Historical and cultural areas, indigenous lands, which even for offshore can be implicated in onshore facilities such as substations and cables that are needed for offshore development. Also, of course, ports and shipping routes, which also impact other aspects, including military exercises, for instance. So we do have a myriad challenges to overcome, but trying to keep the optimistic tone that Rafaela just encouraged me to. Some strategies for overcoming those challenges could be over the improvement of licensing procedural practices in order to align them to international best practices. For instance, for effective consideration of
alternative locations and community consent. And I would also like to echo what Bernardo just mentioned with regard to the Escazú agreement. I think when it comes to public consultation, the Escazú agreement is, I think, perhaps the most single important feature of the Escazú agreement is that it forces the government and the developers to actively address community concerns as opposed to merely passively taking note of them. So I think there's a lot of potential there if we do go ahead and ratify it. Also, of course, early identification of areas where development activities might impact sensitive biodiversity. Also best practices, including avoiding sensitive areas such as important bird areas, Ramsar zones. Improving the data quantity and quality regarding fisheries and marine ecosystems, and ideally in a data bank that's publicly accessible. And of course, improvement of the engagement of local stakeholders, helping identify risks of economic displacement, and in a nutshell, create a more detailed knowledge related to fishing areas, marine ecosystems, and everything that's involved in an offshore project that can also inform future projects. Thank you. Thank you so much. Mudando de novo para o português. E aí eu vou fazer a pergunta, Juliano, para você e também para carinhos, né, na trajetória da Dinamarca, e que podem ser aproveitados nos consenting processes com os do Brasil, mas também tem diferenças significativas, e na fala da Alessandra, ela trouxe um pouco isso, quando ela menciona, né, toda a questão das comunidades, dos povos tradicionais, né, que não são só indígenas, mas a gente também vai ter ribeirinhos e outros povos que devem ser considerados. E então, assim, o que eu queria perguntar é, essas lições, o que a gente entende que podem ser aproveitados, mas também o que são as características únicas aqui para os projetos no Brasil, aqui para o desenvolvimento. E aí, um último ponto que eu queria compartilhar, ontem a gente teve aqui um evento e era para a gente discutir descarbonização do setor agrícola, e tinha um assessor especial do MAPA, e ele trouxe uma fala que eu achei super interessante, que ele falou assim, olha, eu aprendi uma coisa recentemente, que a gente quer pilotar ou fazer algumas coisas, um piloto bem feito, e pode ser pequeno. E aí ele falou da disseminação por inveja. Dissemination by envy. What would that mean? Que se você tem um projeto bem desenvolvido, e aí você escolhe um estado, faz ele bem feito, com uma boa regulação, porque a gente sabe que o IBAMA não é um único IBAMA, temos IBAMAs quando a gente vem para o estadual. Então, se você tem um desenvolvimento bem feito, e no caso ali ele estava falando do agro, mas que também serve para o caso da eólica, você teria um case de sucesso para showcase e começar a atrair a atenção, inclusive, dos outros estados de como algo pode funcionar, e das comunidades olhar, aquela comunidade pesqueira está ok, está funcionando, tivemos outros estímulos, tivemos aqui a comunidade bem atendida, tem novos empregos, temos empregos, temos outras coisas surgindo. Então, eu queria ouvir um pouquinho de como é que vocês vêm imaginando ou bolando essas ideias. Claro, obrigado, Rafaela. Primeiramente, agradecer ao convite de estar aqui com vocês, primeira vez participando de um painel aqui no CEBRI, com pessoas muito importantes. Então, muito obrigado e também parabenizar a Dinamarca pela iniciativa. Eu acho que nesse momento, como vocês são pioneiros, então essa troca, ela é muito, muito relevante. Eu me chamo Juliano, faço parte da Eólica, que tem mais ou menos uns 4 anos, sou responsável pela área de inteligência de mercado, então a parte de offshore também passa por mim, junto com o Matheus, que é o nosso head de eólicas offshore também. E a sua pergunta, ela é muito, muito legal, porque a gente está no momento que eu diria que a gente está impulsionando, né, a transferência de conhecimento entre diversos países. Tanto é que em alguns relatórios do IREN, né, comenta sobre a necessidade de você
compartilhar esse conhecimento. E a eólica onshore no Brasil, ela teve hoje uma fonte super madura, com uma cadeia nacionalizada, uma cadeia industrial nacionalizada, e em especial, acho que esse ponto que você comentou, né, da aceitação das comunidades, das sociedades em torno desses projetos, a gente pode carregar essa experiência no desenvolvimento de projetos eólicos offshore. Então, hoje, mais precisamente de 22 para 2024, a gente viu, identificou alguns problemas e alguns fatores que precisavam ter atenção nos projetos eólicos onshore, e nós começamos a trabalhar isso. Então, nesse ano, precisamente, a Beólica lançou um guia de boas práticas socioambientais. E esse guia de boas práticas socioambientais ele foi construído junto com os empreendedores. Então, a gente foi nos parques eólicos, fomos nas comunidades, identificamos os problemas e construímos um arcabouço de soluções para que os próximos projetos que viessem a entrar em operação, eles já entrassem com uma qualidade operacional frente a essas comunidades de uma forma um pouco mais robusta, e aí sim você vai diminuindo ao longo do tempo esses impactos ambientais. Então, o relacionamento com a comunidade agora, nesse período que a fonte está bem madura, vai facilitar lá na frente para quando a comunidade pesqueira, enfim, todas as comunidades próximas aos empreendimentos, fique mais facilitado. Isso eu acho que é uma experiência muito relevante do mercado brasileiro, ou seja, a gente conseguiu desenvolver essa expertise aqui. Mais outro ponto que eu queria trazer também é que os outros países, né, os diversos investidores aqui em parques eólicos, têm operação em diversos outros países do mundo, né? Mas essa comunicação com a experiência internacional, ou seja, de trazer o que foi aprendido lá para cá, dado a nossa oportunidade na costa, que vocês já viram o mapa do IBAMA, com certeza, que é uma quantidade volumosa de projetos, a gente vê que é necessário ter essa colaboração internacional. Eu acho que aqui a Dinamarca está de parabéns pelo que tem feito. Esse estudo, inclusive, ele é super robusto do ponto de vista de informações, de tecnicidade, coisas do gênero. Mas o que eu gostaria de mencionar, além do ponto de vista ambiental, que a gente que focou bastante aqui, é da nossa cadeia produtiva, né? Então, a construção que a gente fez até hoje, com o apoio do BNDES, com o apoio dos ministérios, enfim, foi muito pertinente. Então, isso também tem que se repetir para que a gente mantenha a nossa cadeia industrial local e ela se complemente com as necessidades para as eólicas offshore. Então, são esses dois pontos que eu gostaria de trazer aqui para a discussão e, mais uma vez, agradecer aqui o convite e o debate. Karina, eu vou passar para você. Então, acho que dos aprendizados ao longo desses anos de cooperação técnica, eu poderia colocar que é o planejamento adequado das áreas de interesse, né, daquilo que vai ser ofertado. Então, ter os estudos adequados para ofertar essas áreas é muito importante, e, obviamente, considerando as limitações do Brasil, né, as características do Brasil. Então, não conseguiríamos fazer, por exemplo, estudos completamente detalhados antes da oferta, mas estudar o suficiente possível para fazer a gestão de risco, né? E o outro aprendizado é o learn by doing. Então, a gente vai aprender enquanto estiver fazendo, então não precisa encontrar a melhor solução, o melhor estudo, e eu acho que todos eles nos ensinam isso. Não tenha medo de fazer, né, de iniciar o processo. Acho que todas nossas instituições, todos nós sentimos isso, porque todos nós estaremos pela primeira vez nesse processo, mas não podemos ter medo de fazer, encontrando o equilíbrio adequado à gestão de risco, que offshore é isso. Não são alguns riscos, são muitos riscos, né? Então, trabalhar com offshore é uma gestão de risco. Desde o início, aqui a gente tem consultas públicas. Então, o que a gente pode aprimorar do processo de consulta pública, talvez com alguns debates anteriores até? Então, como a gente traz um mecanismo de transparência? Qual seria o mecanismo de transparência adequado para o Brasil no processo de planejamento e no processo de leilão das áreas? E a coordenação das atividades de todo o processo, como você deixa muito claro, o offshore não é só o palito no mar, né? Ele envolve diferentes cadeiras, diferentes atores. Então, como a gente coordena essas diferentes frentes para que elas possam evoluir em uma mesma onda?
né, para que de fato o projeto saia. Então, como a gente coordena as diferentes ondas, diferentes frentes, para que essa onda de fato aconteça. E a gestão portuária, eu lembrei, Tets, mas eu visitei o porto de Esbjerg. Seja a referência do mercado dos projetos offshore no norte europeu, se eu não estou enganada, né? A gente aqui tem muito mercado petróleo e gás acontecendo, assim como outras atividades portuárias, mas ou como até a gente já ouviu, porto instalação, né, para instalação, então como a gente coordena isso adequadamente é um grande aprendizado. Bernardo, I'll switch to English so that you can answer us. Denmark is being speaking about courage, Denmark is being very courageous. And this I learned recently, that in terms of net zero, what Denmark is willing and its national determined contributions, we have like net zero within 2045. So 5 years before most of the countries have committed to, and 110% of reduction, which is getting to negative in terms of what it has comprised. So what's the role of offshore wind power and also green hydrogen within this curve of decreasing carbon emissions? I think a couple of things. In terms of the political ambitions and what the climate agenda means for Denmark, Denmark is a very small country, has nearly 6 million people, and it's about 200 times smaller than Brazil in territory. So our role as to be able to inspire the world, because we're only responsible for 0.1% of the global emissions. But through international cooperation, we have at the Danish Energy Agency, for example, cooperation with 24 different countries that represent 70% of the total global emissions. So making agreements with other countries on how we're going to tackle this, and the agreement with Brazil is expressive of that, one of those countries, of course. It's very, very important. So I want to say that being ambitious for Denmark is kind of like in its DNA regarding this specific aspect. What is going to be the role of offshore wind and hydrogen to meet these ambition targets? Well, we're going to see, but I think it's, for example, in the electrification of the transport sector, which is quite important. I would say we will going to see a major role of this energy that is going to be produced by offshore wind, but also in the production of electrofuels that are needed, for example, for maritime transportation, etc. And the different applications in the industrial sector that we see not only in Denmark, but in Europe. As I mentioned, in Europe, we have an integrated energy system. So basically, in Denmark, offshore wind and hydrogen are going to serve a purpose of electrifying and giving a source of electrofuels to also for industrial capacities for the rest of Europe as well. So it's not only what is happening in the internal market in Denmark, but also what is going to happen in Germany and the Netherlands and in the rest of Europe as part of the European project that has an integrated energy system. So with that, I'll switch again to Portuguese e vou perguntar aqui para Juliano, e também serve para Karina, e aí eu volto para você, Alessandra. A gente, no Brasil, dado o tamanho continental, né, a gente olha o planejamento brasileiro e a gente vê que também declaramos neutralidade, acabamos de atualizar as nossas NDCs na COP29, são ambiciosas,
mesmo sabendo que, no caso brasileiro em específico, 2/3 das emissões elas não vêm do setor de energia, né? Elas vêm do mau uso da terra e de desmatamento. Mas, ainda assim, o desafio não é pequeno, né? Então, na nossa curva, qual vai ser o papel, e a gente entende que, para ajudar nessa curva, qual vai ser o papel da eólica offshore? E para servir a quais indústrias? O que vocês têm percebido na eólica? E o Ministério, temos trabalhado junto nesse planejamento, né, Karina? Mas quero te ouvir nesse sentido também. Claro, é uma pergunta muito boa. A gente começou a pensar nisso, tanto é que a eólica hoje ela representa toda a cadeia produtiva de energia eólica. Então, desde da empresa que fornece serviço para elaborar o licenciamento ambiental até o fabricante de soluções de fixação para aerogeradores. Então, dentro desse contexto de toda essa gama de empresas, a gente começou a se preocupar também com esse futuro das eólicas offshore no Brasil. Mas, em específico, essa questão de tanto de demanda, mas também de descarbonizar a nossa indústria, que hoje ela está muito desindustrializada. A gente conduziu um estudo que iniciou em 2023. Nós estamos finalizando esse estudo agora, em dezembro. Inclusive, Karina, a gente vai levar até você e o Barral os resultados, porque a gente mapeou todo o foco de demanda para a energia renovável como um todo, né? E a gente fez alguns exercícios para identificar como que essas indústrias, né? A gente fez por segmentação de indústria. Então tem coque, tem siderurgia, tem fertilizantes, tem metais e outras coisas. E a gente identificou cada ponto de como que essas indústrias estão maduras o suficiente para se utilizar, por exemplo, uma solução de hidrogênio verde, mas também de eletrificar suas operações. Então, a gente investigou isso. Nós investigamos também o CAPEX necessário para poder, talvez, substituir algum maquinário ou algum CAPEX adicional que deveria ser necessário, e a gente inclui a eólica nessa conta, né? Então, esse estudo foi ao longo de 23 para 24, e no final a gente propõe políticas públicas para que a gente acelere ainda mais, né? Mas o foco da sua pergunta ela é muito relevante, porque o que acontece, né? Tudo bem, a gente tem um interesse em desenvolver as eólicas offshore, etc. Mas a gente também precisa enxergar o outro lado para poder com que ela ganhe uma maturidade de desenvolvimento tecnológico e também de própria demanda energética mesmo, né? Como o nosso Brasil ele é muito vasto, né? Tudo bem que a gente, né? Acho que até o Bernardo comentou no finalzinho, ou foi você, mas a offshore ela tem uma dependência ali de traços regulatórios e mecanismos de regulação, né? Mas o planejamento da transmissão e da energia como um todo também tem que enxergar isso, né? Então, por exemplo, o próprio PDE 2034 tem que vislumbrar também esse monte para poder a gente conseguir não só descarbonizar, mas reindustrializar uma indústria que está muito carente também. Obrigada, Juliana. Acho que é um pouco disso. Eu tinha até anotado aqui que um dos próximos estudos é justamente a demanda, né? A gente fala muito no potencial. O Brasil tem o maior potencial offshore, né? Pelo lado, mas um dos melhores. E onde estão as demandas potenciais também, né? Importante, que é uma dos aspectos iniciais, é encontrar demanda e oferta. Então, ter esse estudo da eólica é um grande passo para a gente, e não só offshore, mas vocês mapeiam, né, o potencial eólico onshore também, porque essa é a nossa política de transição energética, é ter os novos combustíveis alternativos e energias renováveis, falei rápido para a tradução, mas ter novas opções, né, de descarbonizar setores de difícil abatimento. E a gente tem focado em siderurgia, produção de amônia, cimento. Então, tem várias indústrias que podem ser apoiadas pela descarbonização, e o PDE 2034 mostrou crescimento de demanda de energia elétrica para o Brasil nos próximos anos vai crescer em torno de 3 vezes mais a demanda energética, 2,3 a demanda de energia elétrica para os próximos 10 anos. Então, o Brasil tem perspectiva, sim, de crescimento de demanda de energia elétrica, e a gente precisa ter essa matriz disponível, diferentes combustíveis, incluindo, na nossa matriz elétrica, novas fontes. Então, essa é a nossa perspectiva. A gente precisa ter combustíveis alternativos, energias renováveis suficientes para atender ao crescimento de demanda e descarbonizar os setores de difícil abatimento. Então, essa visualização de onde estão essas demandas, onde estão esses hubs que a gente tem conversado, onde estão os hubs de energia renovável no país, onde você pode
ter sinergia de produção de combustíveis e geração de energia renovável e atender a demanda ali próximo, que aí diminui os custos de planejamento de transmissão, por exemplo, né? Então, é uma das nossas demandas também de identificar claramente esses hubs. Essa é a nossa, acho que em termos gerais, assim, resumidamente. Um excelente ponto. E, Alessandra, eu acho que você pode contribuir, né? Porque, sob a sua perspectiva na análise que você vem fazendo, realmente, o Brasil é essa magnitude que a gente viu, tem toda essa matriz elétrica, de eletricidade limpa já, a gente está aumentando a renovabilidade, tem uma competição e que realmente, na visão do Ministério, a gente tem conversado bastante sobre isso, doméstico e internacionalmente. As fontes têm que competir, porque, afinal de contas, tem que ser justo também, né, Karina? E ao mínimo, ao melhor custo-eficiência possível. Como é que você vê esse cenário? E por que cresceu o offshore wind? Onde faria sentido? Thank you, Rafaela. Wonderful question. There is a myriad reasons for this, but being a climate lawyer, I'm going to have to go with climate change. And when I mention climate change, I mean both mitigation and adaptation. I think it's important to consider that last year in Dubai at COP28, the outcome document stated the pretty ambitious goal to transition away from fossil fuels and to triple renewables by 2030, which in the great scheme of things is tomorrow when it comes to countering the climate crisis. And of course, this does not happen in a vacuum. There is no silver bullet to countering the climate crisis. And the Brazilian NDC, as it's the case with other countries, does not come to fruition in a vacuum. So we need all the help we can get. I think offshore wind is an important part of this puzzle. It's also important at company level, since it's an important instrument for energy companies and fossil fuel companies to implement their transition plans. And when it comes to adaptation, I think it's important to remember that Brazil's electricity matrix is highly dependent on hydro. The water crisis is here. It's exacerbated by climate change. So developing alternative sources of renewables is not only a matter of mitigating and adapting to climate change, but it's also a matter of energy security. Thank you very much. Mudando de novo para português, eu vou passar agora, a gente está se encaminhando para o final, eu queria passar para a audiência para ver se a gente tem perguntas também vindo de vocês. Vou passar aqui, já temos uma mãozinha levantada, já temos uma lá no final, então aqui começando com você. Se puder se apresentar também. Claro. Obrigado, Rafaela. Meu nome é Tetsu Koike, né? Então trabalho no Ministério de Portos e Aeroportos e compartilhando com a Karina as preocupações de governo a respeito, né, de todo esse desafio que a gente tem, que não é só tecnológico, mas é também, enfim, de capacidades estatais e tantas outras coisas. Mas, primeiramente, agradecer à embaixadora Iva Pedersen, né, pela recepção aqui, sempre muito calorosa, né, e também à DEA pela apresentação excelente, né, acho que foi um trabalho muito bom, mesmo sendo inicial, tá, um white paper, mas Rafaela está de parabéns, o CEBRI também acompanham bastante vocês, então todo o trabalho que vocês têm feito na transição energética, nessa vertical, é fenomenal, então, parabéns. Olha só, do ponto de vista, vou falar sobre dois pontos de vista muito rapidamente, 30 segundos cada um. Do ponto de vista de cidadão, né, ou seja, uma pessoa que está chegando numa sala, né, com um assunto muito complexo e está querendo entender o que é que aquilo tem a ver com a sua vida. Eu senti falta um pouco, Rafaela e Bernardo, sobre como sai do mar para a casa do cidadão, para a empresinha do cidadão. Como é que essa energia flui, né, através do SIM para chegar até a pessoa que consome, tá? Então, acho que isso é muito importante. Você começou quando você falou do green hydrogen, mas não concluiu esse pensamento, né? Ou seja, a partir da usina de hidrogênio verde, você chega no consumo, mas é importantíssimo para a questão da transparência, para a comunicação, o cidadão e o micro e pequeno empresário entenderem em que produzir energia no mar, em alto mar, vai ajudar a vida dele em alguma coisa. Tá? Primeiro ponto, então, pensando como cidadão,
e fazendo aqui uma tentativa, Rafaela, porque a gente vai precisar disso, de um letramento da sociedade sobre isso. Tá? Isso é fundamental, senão a gente não consegue, né? E a professora Birgit, ela falou muito bem, porque tem que ter a comunidade participando disso, né? Bom, agora mudando, né, fazendo o switch aqui para o agente público do Ministério de Portos e Aeroportos. Então, tenho falado muito com a Karina, né, sobre isso, que é a gente tem que dizer, dentro desse framework, qual é o papel, a função e o que vocês precisam dos portos. Tá? Eu até poderia passar uma hora falando disso, mas não é o caso, são 30 segundos. Então, assim, veja, um contrato de um porto, Rafaela, você começa o primeiro contrato no leilão com 35 anos, um porto dentro do porto público, é um investimento privado, em uma área pública que é bem da União, bem federal, você começa com 35 anos, indo até 70 com renovações. Tá? A gente está falando aqui de um investimento também na faixa dos 20, 25 anos, até o primeiro descomissionamento. Então, essa relação entre o investimento offshore, o investimento na transmissão para chegar na base em terra e o investimento portuário, não é, que é justamente esse problema de ver o todo, a gente tem que definir muito previamente por quê. Há modelos que fazem o tender process conjunto. É o porto com o offshore. É a geração com a transmissão e depois a questão logística. Temos também, e o Bernardo falou muito bem, a questão do transporte marítimo. Temos que fazer o retrofitting das embarcações para poder levar essas peças de alto peso, né? Temos que contratar empresas, né, de alta capacidade de carga para levar os componentes em alto mar e montar. Não é como a Dinamarca tem feito, né, com empresas europeias. Né? Então, esse é um aspecto operacional. Agora, veja só, considerando toda essa visão, os portos têm que se preparar desde já. Né? Porque na hora que vier a lei, que vier toda disparar o processo de análise de projeto, de licenciamento, as DIPs, a gente tem que ter isso dentro do nosso programa de concessões portuárias, programas de outorgas portuárias, não é? De leasing portuário. Que a gente tem dois modelos, tá, Bernardo? A gente tem um modelo no porto público, que você pega uma área dentro do porto, faz um contrato mediante leilão, e tem o porto privado, que você está fora do porto público. Agora você tem que se virar com a sua dragagem, com a sua acesso rodoviário, você tem que fazer todo o CAPEX para aquilo funcionar se for greenfield. Né? Se for brownfield, menos mal. Ou se estiver colado no porto público, tudo bem. Mas o fato é, a pergunta, Rafaela, o que é que vocês precisam dos portos? Né? E aí eu estou olhando para vocês, mas pensando na amiga Karina, tá? E acho que é importante, nesse evento, deixar registrado essa preocupação, tá bom? Obrigado. Não, eu vou passar para você primeiro, Karina, porque a rainha aqui da... Não, Eres irmã. tu? Já estava ali no WhatsApp com as meninas também. Mas muito obrigada, Tess. Acho que do estudo, o Bernardo, você pode trazer, mas dos portos é uma das nossas preocupações. E muito obrigada, porque acho que a gente está aqui quando eu boto em eventos assim, é um evento mais familiar. Todo mundo se conhece, a gente pode falar abertamente. Eu acho que é um dos pontos que a gente pode avançar na cooperação Dinamarca-Brasil com a diretora Mariana, para como o Ministério de Portos, como agente público, pode se preparar em todos esses aspectos legais, das concessões, infraestrutura portuária. A gente sabe que tem PERSEM, ASUL, SUAP, que estão avançados no desenho porto-indústria, né? Eu acho que já tem algumas cooperações estaduais previstas, algumas, né, conversas estaduais previstas na cooperação, como a gente inclui o Ministério de Portos, para que vocês possam também, com o Ministério de Portos, se preparar na política pública, assim que a gente também avançar na parte mais offshore projeto, né? Mas é muito importante. A Universidade do Rio Grande do Norte fez um estudo das capacidades portuárias brasileiras. A gente conseguiu um momento, a gente vai botar vocês também, que eu acho que pode também ajudar nessa identificação, como as capacidades portuárias brasileiras devem se adequar para esses novos investimentos renováveis. Hidrogênio, porque hidrogênio com ou sem offshore vai precisar das capacidades portuárias e offshore com certeza vai precisar. Mas é importante e não vamos perder essa indagação para poder avançar. Bom, complementando, eu gostei muito do seu posicionamento, porque você tem razão, e eu até anotei aqui infográficos e tudo mais. E aí, Bernardo, nada acontece por acaso, né? We were rushing to finish, but
ficar para o ano que vem, eu acho que traz um ponto, e era um ponto que a gente tinha discutido, sobre a sinalização de demanda e o que significa essa demanda, né? Porque quando a gente começa a ver o que significou, por exemplo, a indústria de óleo e gás, o offshore brasileiro, porque não é só dizer que o Brasil de 70% a demanda, então a gente pode falar de todos os grandes estaleiros, a maior parte está concentrada para entregar para o Brasil. Mas os navios aliviadores, mais toda a cabotagem, mas somado a isso, o turismo está aqui também, meu xará Rafael, e aí a gente pode falar também da questão turística, porque cada vez mais o turismo vai ser um ponto. Para o ano que vem a gente já vê isso, e esse movimento só tende a crescer, então tem todo um... E aí os infográficos para tratar, olha, como é que de um offshore, de uma energia produzida lá fora da costa, isso vai chegar, isso vai se transformar talvez em hidrogênio, talvez em metanol para navegação de longo curso, e aí eu vou passar, a Juliana já está querendo falar. Não, imagina, eu queria só complementar a fala dele, porque a gente teve algumas ações pontuais com CANTAC e também relativas à questão de cabotagem, etc. Mas também fica até o convite para a gente conversar melhor com vocês, junto também com a Karina, enfim, da forma que vocês preferirem, porque a gente já está começando a ver alguns associados da Biólica têm trabalhos para o óleo e gás, para o setor de embarcação, mas já está se preocupando com a navegação offshore para os parques eólicos. Então, eu acho que é o momento da gente inserir até esses players mais específicos dessa etapa da cadeia, né? Aproximar com vocês e a gente chegar ali em alguma coisa que a gente possa arranjar em conjunto. Com certeza. E aí, eu estou com duas perguntas aqui, gente. Eu sei que a gente já está quase estourando no tempo, e eu quero que a Eva faça o nosso fechamento aqui, fechamento desse ano e abertura do ano que vem, porque tem muito mais para vir, né, Eva? Tem duas perguntas, eu vou fazer as duas, e aí eu passo para os painelistas poderem responder. Tem muita coisa chegando pelo YouTube. Então, a primeira vem da Fabiane Dantas, e como está o desenvolvimento para o balcão virtual de eólico offshore para o licenciamento? O bônus de assinatura nas primeiras rodadas para o projeto de eólico offshore, será que não é mais uma barreira para o desenvolvimento da indústria? Essa é a primeira. E a segunda vem da Daniela Soares, também agradecendo o evento, dizendo que vai querer rever, enfim, mas o governo pensa em realizá-las nas etapas iniciais do planejamento, antes do início do licenciamento ambiental? Seria interessante retomar a discussão sobre o planejamento setorial territorial, usando exemplos de avaliação da estratégia, incluindo a CLPI? Agradeço a atenção. Então, Juliano ou aqui, ó, Karina. O portal digital, então, a gente está dando primeiro foco no mapa regulatório, que é mais importante agora a gente conseguir desenhar o processo ajustado para poder ser refletido no portal digital. Mas está mapeado o portal digital, e a ideia é que, se a gente tiver a lei aprovada e os decretos ajustados e portarias, poder refletir no portal, para que a tramitação possa acontecer de forma organizada, transparente, né, e automatizada. Isso para os consentimentos. Ela falou licenciamento, mas o licenciamento ambiental continua nos termos normais do IBAMA, acho que é consentimento, que é toda essa parte do leasing da área, do acesso da área, na verdade, tá? Maravilha. E eu tenho uma última pergunta lá atrás, já está até com o microfone, se pudesse apresentar. Boa tarde, obrigado aí pelo convite. Eu sou Oriano do Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu já trabalho nisso há uns 7, 8 anos, que a gente está tentando fazer o deployment disso, mas eu queria contribuir em 2 pontos específicos. O MCTI tem promovido uma capacitação em larga escala e editais de subvenção econômica para o setor de eólico offshore, mas, em particular, o ano que vem nós vamos fazer um seminário de portos para energia eólica offshore, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que está aqui, vai nos organizar para a gente, porque para promover um debate amplo dessa questão dos portos. Então, eu queria convidar todos, ainda está sem data, e também nós temos um outro seminário em Natal, entre 25 e 29, né? 26 a 28, de eólico offshore e Power to X, de maio.
em Natal. Por que nós estamos fazendo eólico offshore e power to X? Porque a gente sabe que está havendo um excesso de oferta de energia naquela região e existe excesso de oferta de energia. Então, a gente sempre trabalhou no nosso ministério com a ideia de oferta e demanda. Então, a questão de power to X vai ser discutida nesses 2 seminários. Então, eu queria contar com a participação de todos. E desculpe, viu, embaixadora, usar o seu evento para isso, mas eu acho que é muito importante a gente disseminar isso aqui, porque esse evento vai ser um evento de disseminação e colocar na pauta essa questão dos portos, que está sendo muito pouco debatida no Brasil. Eu já visitei vários portos, indústrias, por exemplo, e a gente vê que é uma nova oportunidade para o porto, é uma nova oportunidade para as cidades e uma nova oportunidade para quem faz operações offshore, porque essas indústrias, por exemplo, no Reino Unido, na Noruega, a exemplo, elas fizeram uma reconversão industrial, ou seja, começaram a projetar navios mais flexíveis para operação tanto em eólico offshore como setor de oil and gas. Então, basicamente, eu não tenho uma pergunta, só tenho uma contribuição. Muito obrigado. E obrigado, embaixadora, e a CEBRI por ceder o espaço aqui para a gente disseminar essa informação. Muito obrigado. E, Tetsu, depois a gente conversa. Um abraço. Não, a gente não vai convidar, vocês vão fazer parte disso. Obrigado. Bernardo, I'll pass it to you and then to Eva so that we can finalize and continue discussions on new events and new times. Thank you. Of course. I just wanted to mention the issue about ports has been, of course, very much discussed, and it's a recurring topic when we are collaborating with different countries. There's an element that has to do with the need of ports for getting offshore wind done, basically. You know, how do we transport these large pieces of infrastructure to the countries, because they're not necessarily manufactured where they're going to be used. But there's an additional element that has to do with how these ports can create new industrial capacities, job conversions, etc. And that has been very important in the history in Denmark. We've had several ports that had, for example, fishing traditions, but also other industrial uses, for example, for oil and gas. And a lot of those jobs were converted into green jobs. And there has been a lot of learnings of how do we do this in terms of the capacity building, the formalization of the different industries. And we're very happy to share also the good and bad experiences that we've had, again, with regards to ports. In our team at the Danish Energy Agency, we have one of my colleagues, Federico, who is probably watching us today, also is collaborating with us in this project regarding port facilities as well. So if there is a specific topic in which we can, of course, further collaborate, and we visited the ministry together with our ambassador, we would be very, very happy to do that. I'm very happy to hear the type of work that Karina is doing with her team in terms of coordination with the interministerial working group. I think that work is instrumental for this to happen. So I'm absolutely sure that you'll take that into consideration when the time comes. Of course, so I think the prospect is actually very, very good. And thank you very much. I'll give the floor to Eva now. Fomos muito ambiciosos com esse evento, não é? Porque estamos falando de um tema extremamente complexo, super importante, mas que tem também múltiplos stakeholders, isso foi muito evidente. Eu quero agradecer, sobretudo, nossos keynote speakers, Birgitte e Karina, mas também os outros demais palestrantes, Bernardo, Alessandro, Juliano, e todo também o público aqui, também online, pelas contribuições. Um grande aplauso também para você, Rafaela, pela excelente moderação mais uma vez. Não existe uma bala de prata para este assunto, não temos assim, não podemos nunca terminar um white paper, nunca vai terminar.
porque é assim, o assunto é assim, mas eu acho que essa contribuição, e exatamente contribuições, que é isso que é importante, não? Vamos com as perguntas, as contribuições, e juntos a gente fica mais esperto nessa área tão importante. Então, agradeço mais uma vez, queria só mencionar duas pessoas aqui, o Matheus, um especial, porque você estava muito por detrás de todo esse evento, também a nossa conselheira Cecília. Muito obrigada, um aplauso a todos, muito obrigada.